had drool all over my wand. Couldn't transfigure my way out of that. Since when should it matter what anyone looks like? Surely it's about cleverness or wealth? I've been meaning to ask you. You wouldn't have an extra quill I could borrow, would you? I was a late bloomer. My parents thought I was going to be a squib. Family still tease me about it. Всем доброе время суток. С вами Steam Angels, и мы играем Hogwarts Legacy. День третий. Что здесь пикает-то? Замок. Вот, и мы направляемся в деревню магов. Я не помню, как она называется. Продолжаем собирать всякую ересь, типа руководства и подобных. Off on another adventure, are we? Артефакт гоблинов. Подобные врага использовал во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом засадить ведьму и волшебника. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром Кабани Голова с начинкой из горгонзолы внутри. Предположить, чтобы заглушить его. Так. Испытание выполнено. Соберите все руководства. Нам из нас просто активно делают копаря. Копаря делают из нас. Шляпа с регалиями Хогвартса. Просто кепка. Снаряжение. Давайте чисто защиту повысим. И как-то это можно скрыть. Все дело. Головной убор. Я так понимаю, что опять же внешний вид. Ну фиг с ним. Не больно-то хотелось. И пойдем пообщаемся с Себастьяном. Well, fancy meeting you here. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Бесконечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Да. Так, 7-й уровень. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? В общем, продолжаем продираться сквозь сюжетные дебри, которые меня немного подбешивают. Единственное, что меня, по крайней мере, заинтересовывает, это поиск вот этих всяких
Загадок головоломок, ну и лут. Лут. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Так, стоп. Spend a lot of time in detention, do you? Revelio. Just enough to keep me well-rounded. Ну ты козел. What are you up to now? Я тут обследовать хочу без тебя. А ты нельзя пройти, нельзя уйти. Я Speaking of потеряюсь. detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. Revelio. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy is already... Revelio. Absolutely. Likely already named them. Rum, Poop and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Настроили тут. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Прыгающих Loads to поганых. see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Here. Leviosa. Ну. Самое прикольное, что они могли бы вот на этих осколках замка использовать прям Ривелью там, и что у нас там еще? Reparo. Препейру, блин. Ну пофиг. Хер насрать.
Revelio. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Лунный камень. Revelio. Слышь, тормоз. А то, чтобы по дорогам бегать. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to Revelio. turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Где? Смотрела. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Иди ты нафиг. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people. Revelio. There's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Ага, замечательно. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами, другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Открыть карту. Фолианты, свитки. Зелья. Магазин приколов Зонка. Площадь. Окей. Revelio. Beard, not again. Нигде я. Лавка Оливандера, филиал знаменитого магазина волшебных палочек, принадлежащий семье Оливандров, который изготавливает волшебные палочки с 382 года до нашей эры. Ну,
Да, вроде палочка нужна. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Спираль пепельно-коричневая. Тип древесины тополь. Тип сердцевина перо феникса. Гибкость не гибкая. Длина палочки 10 дюймов. Окончательная доработка палочки. То есть вообще без выбора. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Допустим. How intriguing. Curious indeed. Чё? How intriguing. Граб. Я прочитал как гроб. Ясно, будет астралист. Curious indeed. 13 дюймов. How intriguing. Чё тут еще?
Ладно, пусть будет Феникс. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Если не сдохну. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. Тварь летающая, тебя где-то видел. Revelio. Revelio. Светоч, гони. Магазин приколов Зонка. Зонка регулярно посещает как студент Хогвартса, так и житель деревни, так как это лучшее место, где можешь купить различные изобретения для розыгрыша приколов в Хогсмите. Так. Ну тут дофига чего на самом деле, где чё. Стой! Revelio. Угу. Так бы сразу тут бардак навели. Revelio. Помародерствовать не дают. 3 метлы. Нынешний владелец заведения является Сирон Райн, но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмиту. Это давнее место сбора жителей деревни, студенты Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Revelio. Вот единственное, что по звукам нельзя сориентироваться, где находится. Эй. Revelio. Ну ты мелкая скотина. Ага. Revelio.
Revelio. Ну, короче, здесь можно уэчность просто. Опытом путешествия я знаю, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем этот относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хогвартс. Revelio. Так, мне надо куда-то. Клюв и хохолок. Магазин одежды, шапка, невидимка. У Оливандра мы были. Аптека. Волшебная брюква. Магазин спортивных товаров. Круголетка. Фолианты, свитки. Revelio. Shield. Ой. Revelio. Accio. Revelio. Сволочь, не открываем. Revelio. Так, сначала вот эти всякие испытания. Коллекции. Фестрал, ты похож на коня причинает. Тварь, которую видят только те, кто познал смерть. Восьмой уровень, у меня пока что 7-й. Ну ладно. Я хотел карту открыть. Ну ладно, не бывает такого, случается. Так, мы смотрим на дом, а нам нужен следующий дом. Так, проверим. Обломыть. Welcome to J. Pippin's Potions. Ага. Полосатая школьная мантия. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Harry Pippin at your Mary service. Pippin. And this is J. Pippin's Potions. Hobbit Potions friend. for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age,
You'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Чего? Рецепт приготовления зелья, образующий на коже выпушку каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Рецепт исцеляющего зелья. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Да, конечно, у меня денег на все хватает. Прям вот сразу продать, чтобы прям не было никаких шаблажнов. Спасибо. Очки. Разблокирован новый элемент. Вот мне рябиновый отвар очень нужен, его нужно посмотреть. А, мне еще 5 штук он дал. Да? Зелье Джи Пиппина. Магазин зелья Джи Пиппин был основан в 1753 году, является аптекой в Хоксмите, где владелец Мэри Пиппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Так. Мантия. Мантия у нас получше. Хотя не понимаю, нет примененных характеристик. Да, на 1 пункт нападений. Не смешно, братья, не смешно. Так, а зелья мне открылись? Коллекция. Как я их вот должен варить? И где-то рядом должны быть волшебная брюква. Rebellion. Я тебя опять не открою, да? То, что поджал с глазом. Глазастый. Ты пошел ты. Не больно ты и хотелось. How nice to see you, my young friend. А мне нет. Не через мост надо, какой мост? А. Revelio. Да сколько у вас тут этих тех самых?
Тележка из волшебных брюк. Эта тележка принадлежит Тиму Чайлу, который управляет магазином волшебных брюк. Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Спасибо. Спасибо не надо. Фолианты и свитки. Где эта скотина? Фолианты и свитки. Где-то там. Ой. Revelio. Так. Оливандерс, где-то здесь должен у тебя быть. Вот. Руководство. Revelio. Книжка, книжка, книжка. Revelio. Неустойчивые котлы Керридуэн. Это ненадежный сложный набор котлов возле магазина. Керридуэн призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если хотите сварить зелье, которое вам должно давать предполагаемый эффект. Хотя, по общему признанию, это смотрится довольно-таки привлекательно. Ну, сюда, что ли, надо? Нет. Для фолианта и свитки надо. Revelio. An inquiring mind. Стоп, а где руководство? Внутри дома летает. Revelio. Зачарованная лестница. Зачарованная лестница в фолиантах свитках, которая откладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун подает различные товары, в том числе магический рецепт, который необходим для колдовства.
Revelio. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my Коробка с игрушками для тварей. Well, Баки that's способны everything. колдовать коробку с Better go and find игрушками, Sebastian. чтобы хранить любимые игрушки ваших тварей. Место для нарезки, навозный компостер. Вы что, прикалываетесь? Revelio. Да. Да. Что здесь еще интересного можно стырить? Ой, найти. Revelio. Ой. I've always said that travel broadens the mind. Да. Levioso. Reparo. Тоже нет. Revelio. Lumos. Revelio. Не прыгай на меня. Краска позолоченно-шелковая мантия. Revelio. Перчатки с шахматным рисунком. Так, что мы тут натырили? Испытание. Цилиндр главного шутника из Зонку.
Надо менять. Только внешний вид нахер. Ладно, пусть будет. А, 8 уровня откуда ты взялся? Ужас. Они серьезно, да? Что могу сказать? Печально. Мантия. Пока менять не будем. Все. Надо проваливать. Revelio. Ну да, конечно, погладивать. Ой. Revelio. В деревню, когда заходишь, начинает подлагивать. Honey Jokers. Кондитерское сладкое королевство продается разнообразные волшебные сладости, от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем попробовать товары из этого магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Revelio. Revelio. Бирюзовый шар с шестеренками и бахромой. Сам хромой. Revelio. Шарф угольного цвета с ключами. Lumos. Revelio. Книжка. Accio. Да блин. Lumos. О, молодец. Еще бы понять, как замки открывать. Черт.
Почему бы не посмотреть до этого? Ну, ясно. Пока мы не изучим заклинание, мы фиг, что дальше, куда продвинемся. Revelio. Revelio. Волшебная почта, страницы руководства. Эти лотки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различные почты. В этом здании находится более 200 сов, имеющих самой маркировок за всем того, как быстро необходимо достать конкретное письмо или посылку. Revelio. Вижу. Магазин одежды «Шапка-невидимка», основана в 1750 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Диббл с радостью помог всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, что чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Чё? Revelio. Вот. Ну, нет. Ну, нет, так нет. Стой. Revelio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted it. There you are. Huh. Finally. I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll Revelio. fix it, as always.
Revelio. Декор чайной лавки. Полностью отражая вкус владельца по имени миссис Тимпли, эта чайная лавка утопает в розовом цвете роскоши. Звонкий колокольчиком издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. Revelio. Это не грабеж, это всего лишь обследование территорий. Золотые очки с глазами дракона. Какая прелесть. Энгист из Вудкрафта. Стат пуффендуется Энгист из Вудкрафта, как полагают основатель жителей деревни, который под давлением магов был вынужден покинуть родные края. Так, опять понабрали, надо разгребать. Как было уже сказано. Угу, какая прелесть. Где я здесь вам столько руководства наберу? Вот просто чисто физически, где они предполагают? Да. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Где туалет? Где туалет? Бомбарда. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Confringo! Levioso. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Ах ты ж. Look out! That's right, you lumbering lout. He's faltering. Few more hits should do the job. Confringo.
Жестоко. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Зашибись. Accio! Oh, Repair. hello there. Ah, good as new. I'll go and see what he wants. Ну, взял, смотался. Молодец. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Levioso. Accio. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier Мудак ты, я к тебе уже extraordinaire. подходил. Should like Ты to на thank вообще you не for your реагировал. remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Какая щедрость. Обязательно. Да пошли вон. Ага. Отдел. Отдел. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more worthy items, should you be inclined. Количество готовых манекенов, которые студенты используют, тренируясь в своих дуэльных навыках. Манекен в магазине «Шапка-невидимка» слушали лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Peruse my shop Иди сюда. at your leisure. Не надо переодеть. А, успел? Тогда продать. Plenty for your perusal today. Take your time. Для начала.
Что это? Мантия для квиддича. Что здесь за... Прошу прощения, печней. Дальние перчатки можно было бы взять. Гулять так гулять. Надо кепку взять еще. Какую-нибудь. Кепка. Plenty for your perusal today. Take your time. То есть не хватит, поэтому придется распродаться. Да блин. Plenty for your perusal today. Take your time. Окей. Все, можно сворачивать. Oh my dear, you look simply glorious. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Что опять? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome.
Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Revelio. Ты где там? Lumos. Revelio. I wonder what Merlin would think of all. Ошибись. Historically speaking, for every grabhorn I chased off. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours.
Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Что это? О, читать почту. Открыть руководство. Сообщение через современную почту обычно приходит, когда персонаж, с которым встречаетесь, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фи, чтобы увидеть это сообщение. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил, медальон, который мы нашли в Гринготсе. Окей. Так. Где тут? Где тут что-то? Ладно. Давайте сделаем перерывчик. Буквально 5 минут. И пойдем чуть-чуть еще по сюжету. Прогуляемся. Так что я с вами не прощаюсь. За это время можете налить кофе, чай. Ну или еще что-то, что вы обычно пьете с утра. Но помните, что по утрам шампанское пьют только либо аристократы, либо дегенераты. Но я пойду сейчас сделаю кофе. Также вы можете успеть сделать кофе, ну либо написать несколько мне сообщений, если вы сейчас смотрите непосредственно стрим. Ну или написать сообщение, комментарий какой-нибудь под это видео, если вы уже будете это смотреть в записи. В общем, 5 минуточек у вас есть. Итак, я вернулся.
Вы, а вас никого на трансляции. Замечательно. Хорошо. Отлично просто. Ну ладно, мне спокойно. Здесь есть что-нибудь интересненькое? Lumos. Нет, не работает. Revelio. Никого пограбить. Ты что, издеваешься? Понастроили тут. Revelio. Off on another adventure, are we? Сундук факультета поместить. Я помню, там была дверь с замком. Да. Так. Так, мне нужна цифра Фефери, наверное. Да, похоже на нее. А здесь 13, 16 и 5. 5 кракозябра. Вот это. Пустая квадратная рама. Спасибо. Деревянные очки с позолотой. Спасибо. Вот такие щедрые. Так, а здесь ничего у нас не летает. Еще одна рамка пустая. Уйди, дура. Нюга, уйди. Зеленая комната с картинами. Revelio. Подожди. Зеленая комната с картинами. Это было какого цвета? Lumos. Молодец.
Почти зеленая, почти с картинами. Два из 25. Revelio. Еще одно руководство. To count your hogshead, I presume. Портрет сэра Кэддигана. Сэр Кэддиган якобы дружил с самим Мерлином и именно поэтому стал рыцарем круглого стола, хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кэддиган знаменит тем, что победил Виверну из долины реку, а теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. На дуэли. What ho? It is I, Slayer of Wyvern of Were you scared when the trolls attacked? I'd have been terrified. Отлично. Давай вот это откроем. Она мне уже открыта. Она мне уже открыта. Но полезней пробежаться так. На самом деле, мало ли что пропустил. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. I cannot do this for all eternity. Кошки. Revelio. Что ж так все сложно-то? Профессор Фиг, невзирая на мой крайний плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение строить нового ученика и защитить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требует сопровождения наставника, чтобы помочь освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю дело это вам. За подробности обращаюсь к профессору Уизли. Профессор финансов Найджел Блэк, директор. Revelio. Что пищит? Ну где, чё? Дурак, что ли? Вот могли бы сделать ориентацию по звуку. Вихреобразная, бла-бла-бла, что-то там. Короче, запчасти к палочке. Revelio. Что, у тебя ничего нету? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed.
If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Задание завершено. Секрет медальона. Розово-лиловый берет. I don't think I can do this now. Best to come back. Получить 3-й уровень, чтобы продолжить эту историю, вы должны научиться пользоваться чарой воспламенений. Ну, пойдем. Revelio. How nice to see you, my young friend. Проще добежать, чем разобраться в этой хине переплетении. Revelio. Скелет Авгурии. Этот скелет ирландский феникс или Авгурии, чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя. А ее скорбный крик, как когда-то читалось, предвещает смерть. Revelio. Что у тебя опять? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel.
Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused a smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Давай. Собираем эти Revelio. камни. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gobstones. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Не, ну так-то, в принципе, нормальное название. Gobstones. I've always said that travel broadens the mind. Прям хорошо. Капоту. Revelio. Характеризует. Такие сидят и плюют. Стой! Revelio. Куда ты там смоталась? Книжка. Revelio. Только что здесь же была. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Вот она. Иди сюда. Revelio. What are you up to now? Revelio.
Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальный отметку, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Revelio. Я лично не вижу этого камня. Мадивона. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэк предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас всех в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшим пожеланием профессора Матильды Уизли. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Поехали дальше. Off on another adventure. Revelio. Accio. Glückam. Revelio. Gobstones. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Lumos. Levioso. Revelio. Reparo. Accio. Так. Revelio. Revelio. How nice to see you, my young friend. Revelio. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморт, на котором изображен у вас фрукт, кто-нибудь пощекочет грушу, она летит и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса.
Revelio. Бочки Пуффендуя. Чтобы войти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритм разглашения имени Пенелопа Пуффендуя. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказан доступ и вас обольют уксусом. Revelio. Так, но мне интересно другое. А конкретно, а где дверь? You can't imagine how inconvenient. Архитектор Хогвартса. Архитектор Хогвартса изображен здесь в окружении 4 стенных факультета. Он спроектировал и руководил строительством замка Хогвартс вместе с основательницей Кандидой Когтевран, который подписывает идеи, постоянно меняющие планировки здания. И это все, конечно, Revelio. замечательно. Lumos. Revelio. Потолок большого зала был сказано, чтобы монтировать небо над замком. Эта колдунная кафедра служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, а также профессор Блэк прощают студентов профессоров школы. Lumos. Иди сюда. Ладно, допустим. Revelio. Что здесь? Песочные часы факультетов. Это большие, богато украшенные песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды. Заголовный подсчет очков Гриффиндора, Пиффиндуя, Когтеврана, Слизерина, соответственно. Revelio. Итак, ладно. 24. И 8. Паучок. А здесь у нас 11, 14. Три у нас это Ктулху. Сказал Ктулху. Ладно. Странно. Гербы. Рубиновый китайсаж с огненным шаром. Так. Revelio. Здесь у нас больше ничего.
Ладно. What are you up to now? Что-то я увлекся. Угу. Окей. Вот он. Кракозябрик. Кракозябрик, кубик у нас был вот здесь внизу. Да, вот это кракозябрик. Revelio. Пижама для сновидцев и телескоп. Давайте смотреть, что мы понахапали. Задание. Куча камней. Инвентарь. Письма. Камни. Пусть будет так. Отчетчи. Пока нам не к спеху. Шарфик можно заменить. Бред. Ну, бред, ребятки. Что ты не хочешь? Ладно, а вот теперь можно поискать камни. Так, я вообще тут за книжкой гонялся, но я, по-моему, поймал ее. Revelio. А, вон что, побег. Итак. Исчезни. Семь. Да, ты будешь ты. 15, 17 и 5. Опять кракозябрик.
Стоп. Шесть. Микрокозябрик. Пантеряка. Или что это? Какая-то фигня, в общем. Очки в форме полумесяца в золотой оправе. Большой естественный участок земли. Гоу дальше. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Награда за успех в травологии. Это особая награда, присуждается в части 7 курса факультета по финду Мирабель Честнову в знак признания и выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разнообразными растениями от мандрагор до бобентюберов и прыгучих локонцев произошли все ожидания. Revelio. Нет? Revelio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Ларец для Кубка Огня. Кубок Огня находится в этом древнем сундуке, который держащий инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпиона для турнира 3 волшебников с момента вставания соревнований в конце 13 века. Revelio. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, и вручаем студентам. Иногда здесь можно увидеть высшие за рамки дозволенного студентов, которые отличают серебро, как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Дуэльные перчатки темных искусств. Revelio. Четверские очки. Так. Мы через карту сейчас, наверное, прыгнем. Прям. Куда нам надобно?
Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Плохая идея. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Кого-то ничего не исправить. Как говорится, мертвую могилу исправить, но не в этом случае. Орбикулярная фиолетовая. Впечатляющая рукоять с кольцеобразным дизайном, изготовлена из мрамора фиолетового цвета. Ладно, пусть будет. Так, что у нас тут? Вроде бы все. Понятно. Что я забыл? Задание. Revelio. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Просто нельзя дать заклинание. You know where to find me once you've finished. То есть как бы клуб запрещенный, но у тебя вот задание, вот победи в дуэли. Revelio. Так. Reparo. Accio.
Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Пробивание фиолетовых частиц, пусть мощь заклинания, такие как манящие чары Акцо. Ладно. Fringo! Don't shy away. Give him what's more! Act like a winner! Levioso! There goes the way. Давай, давай. Levioso! You're better than that! Levioso! Is that all you've got? Levioso! Confringo! Come on! What a duel. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Задание завершено. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Perhaps I should stick to potions. Нормально. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Nicely done. Levioso! Excellent form. Levioso! Accio! Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished.
Так. Еще 5 рукавов. Revelio. How nice to see you, my young friend. Забыл куда бежать. Она строит. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Ну, почти. Вы изучили достаточно заклинаний, которым выполняется сфера, можете назначить единый свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять местами с другими заклинаниями. Т. Выбрать заклинания. И что дальше? Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в кладе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятый профессор Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд в востоке Уэлса во время большой облавы на браконьеров в 1878 году. И дальше что? Отчитаться. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Revelio.
бегу. Ладно, сейчас мы на этом завершим. Сейчас пообщаемся с фиговым профессором. И библиотеку уже, наверное, пойдем чуть позже, либо завтра. Сегодня ночью я постараюсь продолжить стрим по игре Tina Wonderlands. Ну, он меня больше прикалывает на самом деле. Ну, простенькая стрелялочка такая, где в основном твоя задача лутать, лутать, еще раз лутать. Oi, can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Давайте поищем эти грёбаные сокровища. Так, пошел ты нафиг. Походу, пойду нафиг я. Revelio. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? Ничем. I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice.
You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Так. Revelio. Это грёбаные лабиринты, блин. Revelio. Понастроить, потом любить с ними как хочешь. Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Handy resource indeed. Your И это на улице. Сколько я помню, там фонтан. Осталось только туда выбраться. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Revelio. Где-то долбаная картина должна быть. This stairwell looks promising. If I can just stop vanishing my This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? За картиной. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Школьная форма истерика. Ой, историка. Revelio. Отлично. Там еще какой-то квест. Ну, плюс Люмос. Lumos. Never had such abysmal mark. Professor Weasley's already preparing me to take my transfiguration at end. Revelio. Revelio. Урна с прахом. По слуху, в этой урне когда-то был надпись, что основоположник науки об укрощении дракона. Не следовало начинать с венгерского восторга. Чё?
Статус спящего дракона. Девиз Хогвартс гласит Драко Дорминус Хунгал, бла-бла-бла. Это наследник, когда искачи спящий дракон. К счастью, это конкретно спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется. И он может спокойно пускать тест без каких-либо последствий. Наверное. Но это не точно. Ослабленный коричневый шар с орнаментом пельмешек. Так. Что у нас тут? Revelio. Расставить самку, потом. Я вообще сюда пошел за другим. Мне нужно. Lumos. Revelio. История на волшебных окнах. На этом наборе витражей имеется изображение Мерлина, 4 основателей Хогвартса и других волшебников из разных эпох. Revelio. Итого. Испытание. Задание. Они, по-моему, все прикалываются и прикалываются. Так, что у нас там? Так, мне нужен был Лёва вот для этой бабушки.
Lumos. Revelio. Levioso. Lumos. Ладно. Так можно бесконечно. Играть и не дозавершить. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is Yes. that a former headmistress, Professor Mong, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Я хочу сдать квест. Revelio. Professor Weasley said she'd help me with my... What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Revelio. Ладно, на этом мы завершаем наш стрим. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы поддерживаете меня. В общем, ребят, до скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы, оставляйте комментарии. Будет очень приятно их почитать. Ну, в принципе, вы можете даже предложить еще какие-то игры, которые вы хотели бы видеть на моих стримах. В общем, всем до скорых встреч, всем пока. I met some of my best friends in flying. Nothing creates a bond like thinking you're all about to die. I wish I was